Yebo, yi hot topic yetu ya namhla lalelani. Hi KVG Nedari. I am a lady aged 29 years and I need your help. I got married in August 2023 to my amazing husband who is well accomplished, and we had a beautiful wedding. The road to getting married was not so smooth. We faced so many challenges. My family, vaida zviitirwe kumusha. My husband and his team had an accident twice. Vakadhuma mbudzi and vakutosvika pamusha, vhiri rakabva Pamota whilst driving. We thank God no one was hurt. Event was very organized and everything went according to plan, and he asked kunditora ni muchato. So the first few months in the marriage, all was well until I noticed that my husband was no longer initiating playtime in our bedroom. It went on for a month and a half, and I was worried. Kuti munhu, Aida, mwana, zvekudaro. Why is he behaving this way? So I sat down with him after dinner and asked. That's when he told me, Kuti, are you aware of what happens wakarara Manheru? I asked, what do you mean? He explained something to me that I myself failed to believe and thoroughly gave a description of how this happens. He said, you have a spiritual husband. He went on to say, I tried to wake you up during that time, but izwi, rinondipindura, murume, threatening me and claiming you are his wife. How often does this happen? I asked, trying to understand. He said 2 times or 3 in a week. I asked him to record me next time so that I see. He refused, saying haasi majokes shaa. How can I record such? Besides, if we record something, the only thing left is for it to leak to the public. So I remain clueless of my actions. My husband suggested we try and get help. Takaita almost 6 months. Tichifamba. Hatina any prophet or church yemweya, yatakasiya, looking for assistance to be delivered. My husband stood by me, KVG, but I also wondered how he really felt and how this period of abstainance was affecting him. Semunhu achangorora. We were trying everything, but the problem haina kumira. My husband spoke to his sister and Tete said, why haven't you told your people about this? Ndiyo vangatobatsira, because they know what they did to you or who did what. She said, we can go together, so I speak on behalf of my brother. We sat with my mom and dad, Tete from my side, and Nana Bamnin, and everyone pretended to be surprised. I say pretended because nyayapa yakataura, misodzi yakajenga in my mother's eyes. She looked down. Tete vakasvika pakusimuka pakati pedare and left me because everyone played dumb. I called my husband that evening. Kuti uyai munditora. And he said, imbobatsirwa ikoko. My issue is, hapana ari kufamba neni. No one is looking at this as an urgent matter. My husband sends me money. We speak on the phone, but hasn't seen me in 3 months. My family seems okay with this. How can I get help? I miss my husband. I fear he might be seeing someone already. The worst thing, handitozive what happens to me usiku wacho when I'm in our bedroom with my husband. I tried talking to my mom, but chabuda hapana. Vedare, please help. Marriage yangu ingaparare. Iyo I hot topic yetu ya namhla. KVG. Hey, thank you so much, Saki, for our hot topic. Messages are already coming in, pouring in, if I must say. And this always happens. Hot topic is that here, Pera, you're already reacting. But now I think you get the full picture of our hot topic here, Nasi. Shavura Nare on 0772162651. Let's get to hear from you. Hello, Star FM. Hi, Maswera say. Right time go what topic? It seems as if family, mukadzi,
know something to that effect. But kana akatenderera chezese achifamba achitsvaga rubatsiro asati asvika kunonzi kwamurewa kwamatamba kwamadzibaba Peter asati atanga kufamba munhu iye ngaende ikoko dambudziko rake ichanges. Okay, tinotenda baba wangu ne-contribution yenyu. Ndofunga if you have any suggestions kuti vanobatsirika say, you can send through on our WhatsApp platform, that is 0772162651. Atisikuda kuti tizo dilute hot topic yedu tichinge takuita unge takutengesa nzvimbo kana kuti kuadvertise nekuti tine mutemo inenge yakaisa ziso pazvirongwa. I hope you get what I'm trying to say. So if you have any contributions ichange ichizobatsira kana kuti muchida kudirector this couple, especially the lady anyora, titumire pa 0772162651. Hello Star FM. Hello Star FM. Hello KVD. Hi, maswera say. Ndonzi maishama ndiri kubudiriro. Ndinotenda maishama. Maiona say hot topic yedu yanase. Inina ndaione same problem, but ndinomu-encourage kunamata. Okay. Akatarisa kuna Mwari zvinhu zvake zvinomufambira. Kana ari kuti kufamba kuita sei kwese hapana zviri kubatsira, pamwe zvakuda kuti iye apfugame mbune kuna Mwari arwirwe nadenga. Okay, thank you so much, dear. When you say mangamune dambudziko riri similar, maiziva here, because I think iye ataura kuti atozivi zvinoitika asi murume wake ndiye atsanangura zvinoitika. Were you aware of zvaiitika kana kuti mamusina ruzivo at all? Ndandisingazvizivi, but pandakazozviziva ndatone vana 2 nema-different fathers. But pandakazozviziva ndo pandakazonoti kunamata kwakanaka. Zvimwe zvinhu unongorwirwawo nekunamata, uchingonamata wega uchiudza Mwari dambudziko rako zvinhu zvichifamba. Mwari vanongozviratidza nekuti iwe unenge waratidza kuti Mwari ndinoziva kuti muriko ende ndimi munondirwira. Thank you so much, dear, and we thank God. Thank you for sharing your testimony with us on 3 to 6 Express and the family. You're welcome. Tinotenda. On 0772162651, messages arukupinda. This one coming in says, KVG Nasaki, this lady needs help, but I feel her family members know something. But vakasafamba nemukadzi uyu anobatsirika say, and I feel that's the reason why murume amboti gara ubatsirwe ikoko. But if the family is not forthcoming, Saki, panoitwa sei ipapo? It's so difficult. I feel for this lady because at this point, that's when you really need your family to help you out. Could even pakufamba, kubatsire. I would say, yeah, kunamata. I think prayer, because this is beyond what our physical. It's we're dealing with something highly spiritual. Yes. Yeah. Star FM, hello. Hello, Maswera. Taswera Maswera Maitanya. Thank you for calling. Please go ahead. Ini nangu contribution yangu panau ndezvekuti zvakangoma kungoti hama dzako dzimwe nguva vanogona kunge vachiziva zviri kuitika but vasingadi kutaura. But tikazonoverenga bhaibheri redu Mwari vanotaura ivo kuti is there anything too hard for the Lord? Ende zvobva zvanzi hakuna chinhu chakaoma pamberi paMwari. Tonoverenga zvakare pana Jeremiah 33:3 inoti iyo, and call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Ndinomukurudzira kuti ave munhu wemunamato nekuti dzimwe nguva patinobuda tichienda tichinotsvaga rubatsiro kwatinotsvaga, dzimwe nguva tinogona kutadza kuti tiriwane rubatsiro iroro, but tinofanira kuti tiende kuna Mwari. Ndinomukurudzira angu kuti ave munhu anonamata ende aise situation yake pamberi paMwari. Mwari vatinonamata mukuru anogona kuti rerutsira ende chokwadi chikabuda ende Mwari vakamusunungura. Thank you so much for that contribution, Maitanya. Another message that is also coming through on our WhatsApp platform says, hi KVG and Saki, I think she needs to engage in serious prayer. I beg your pardon, the devil is at play. And another message also coming through here says, it's difficult to win this one, especially for the husband. Kufamba kwese kwa wakaita all these months,
distance pana chaikwanisa kubuda nokuti husband is not involved panotodave mhuri kuti adeliverwe. How do you feel about that contribution? Maswera say. Yes, KVG. Taswera Maswera, please go ahead. Ndinzowari kutaura. Tinotenda mukaura. Kana vachigona hangu kuvarisira kuti vabatsirwe. Ndichakukumbirai kuti murambe makabata ipapo nzou titaure nemi off air. Mautokurumidza vozifoni achine mari shoma. All right, nzou. It is our hot topic. Feel free to connect with us on our WhatsApp platform. And a message that is coming in says, in any KVG, I feel kuti this guy might be lying. Kone aruguramba kurekoda zvakakumbirwa nemudzimai. Saki, what do you think? It's very tough, but I understand the woman kuti ndinondoda kurekoda ndingoziva kuti just to have an idea kuti zveshuwa ndo zvandiri kuita, because from but if your partner, if something that is that bizarre was happening to your partner, and I'm saying bizarre, you also understand the nature of the act. Yes. Right? Yes. Would you record your partner? And I actually understand where he's saying, I can't record this, right? And we'll be talking about it here. No. Yes, but very true. Also just the nature of the content. I don't think I would be comfortable to then record my partner with, yes, ndoda umuratidza kuti aone, but ndikatokuya kwauri ndokuti baby ka pane dambudziko, pane problem. Audio record because antari kutaura. Saka nyangwe neungada kuzvinzwa here. Guys, meno, all right, but tozvisira kudare. Star FM, hello. Atiri right, maswera zvakanaka. Good. Ndautanga kupindura mubvunzo wangu wachibvunza Saki. Something chiri bizarre unokwanisa kurekoda. In this case, inini ndiri kufungidzira kuti dai murume wayo akaitawo zvakakumbirwa nemukadzi uyu. Maybe ndinogona kuagiria newe pakuti this astonishment yakaitika dai yakaitika ka1 saiti zvinogona kunetsa kuti hatina kurekoda. But kana zvichiitika 3 times, 2 times a week semanzira ataitaka, unosvika pakuti unogadza that power, that courage yekurekoda. Zvinhu zvinoitika 3 times a week munhu achikumbirwa kunzi rekoda otosvika pakuti haana kuzobokwanisa kana kurekoda. I think aifanira kunge ari kupushwa nenyaya yekuda kuprova kuti handisi kunyeba. Kakusvika kuzotadza kana kurekoda nekutozomboudzwa kwakuzoretoregeza chose. Kana zvichiriva kuti ite zvechokwadi, ndinoona sekuti iye akatiza give up already. Asi tiri kunzwa kuti ari kusapota, ari kuita sei. From a distance, yes, but haasi kumuona, asi kuita sei, Saka handizivi zvangu, maybe tikazotarisa that angle tinozoona kuti maybe vanogona kunge asi kunyeba, but kungorekodha kwaita kuti uyo anzwisise zviri kuitika. Then the other thing anoda kukurumidza kuita point ndekuti many times patinonzwa vanhu vane maproblems akafanana neayaya, tinowanzongoona zvichizongowa centered pakublame vabereki nevakatenderedza. I would only believe that some of these things zvinogona kunge tori beyond mubereki wako asingatozivewo, but vanhu nemhaka vati vane vabereki vapenyu here vanofungidzira kuti everything chinokunetsa muupenyu mubereki anoziva. Ine ndofungidzira kwozoita imwe idea inonzwa nevanhu yekuti kana ukafamba nemaproblems akafanana aya hazvigoni kuti ubatsike kana mubereki wako kana hama yako isiri padhuze. Inene I don't find it well, because tiri kuti panapa power riri kubatsira munhu baba really above everybody. Saka kana richizoda arina authority yainoita about to. Exactly. Saka kana richizoda mai vangani vanhu muti KVG muZimbabwe vakafirwa, vamwe vana vabereki varipo but havana basa nawo, vabereki vacho havana basa nevana. Vonzi akafamba ega anoda kubvisa that spirit yakafanana neyo, anofamba Zimbabwe yese zvotadza kufamba simply because mai nababa havapo. Vanonga vabude pachena kuti mapowers acho havana. Munhu oenda kana kuMalawi ariko mapowers iyoyo, munhu oenda kuNigeria, oenda kupi. MuZimbabwe kana mazvishadza budai pachena dhani kuti mubereki iyo mubereki wacho tikonda hapo. Ko ese vakafirwa, vanhu vari kuma 40 something 50 something vangani vanhu vabereki vakaita problem iyoyo vanobatsirwa hawo.
Thank you so much for highlighting that. And dai maikwanisa kuzodhipisa ipapo pamuri kuti zvichida this problem here, spiritual husband, pamwe itori totally unrelated kumhuri. Hapana pamwe chavanotoziva, asi ingabve kupi tichitarisa nekuti kanawo tichinzwawo zvichitaurwa nyaya dzecho dzichikurukurwa nenge chinzwa kuti pamwe mudzimai angatopiwa munhu achiri mudiki and things like this. These are the stories that we hear. What other stories are there that we can point at so that we make it clearer? Sezvamataura kuti muda kuchenjedza dare nevakateerera kuti vazive kuti hazvingonongedzwe kuvabereki chete, pamwe patori nedzimwewo nzira dzekuti unogona kuita that problem. Yes, hanzi ini ndinofunga vabereki vake vane zvavanoziva. Maybe akaripiswa ngozi kumusha kwavo, sei vaishingirira kuti muchato iitirwe kumusha, then vakwasha vozoita accident vachiuya kumuchato, pamwe aisafanirwa kuroorwa. This WhatsApp message, hanzi, hi KVG, she can record herself and listen when she wakes up. She needs to pray, not lip service, but pray from the bottom of her heart. Pray like never before. Fast, read the word, and God will definitely see her through. And this one, this guy arikuda kuti Timothy atize mkadzi manje atisi kuzomudza izvozvo, ngaashingirire pamunamato. Thank you for that, Saki. Hello, Star FM. Hello. Hi, Maswera say. Taswera maskera. Tinotenda enderera yenyu mberi. Ndingona murume yakambonyararira nguva yese achiona zvichiitika zvasingaudzi. I think akataura kuti a few months ekutanga vanenge vaiwirirana pampasina. Ana uzotaura here pane nguva, anitamati akazotaura here mukadzi atozobvunza. Yes, aona kuti hapana ndizvozvo. Saka murume anogona akatoziva madhiri ake. Because aimbonyararira nguva yese zvichiitika munhu achangoroora. Yeah, ndizvozvo mibvunzo yakawandisa, and I think pano vari suspicious kuti the husband panenge pane chiro zviri kuitika ipapo. But ndosanga tichiungana sedare muchiitongawo imi munenge muchizviona sei. Ari kunzi akambonyararirei because akazomirira kubvunzwa, and that was around the time where he was not initiating any playtime like what the lady said. And it's 3 months ari kumusha. Yeah. The husband haasi kutoratidza kuti auda unomutora anytime soon. Star FM, hello. Yes. Hi, Maswera say. Ndaswera hangu. Munoiona sei meta? Maybe ndinonyatsokunzwa hangu zvakanaka. Yeah. Anenge ati iye wakazoita about 3 months here playtime isingeti zvakanaka ndizi. It was after 3 months vawanana ndo pakazotanga kuita month iyo yavakange vakuona kuti hapana chiri kuitika nemurume ndizvozvo. Yeah, but pane zvataurika zvokuti pakazoitika time yakati rebei. I don't think kuti munhu angaite 2 nights or 3 nights zvinhu zvichiitika, zvinhu zviri strange, usingaudzi mumwe wako kuti ndo zviri kuitika. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kakunyarira kacho kanenge kati rebei. Something is fishy there. Then it too, I don't know kuti waimbofamba wakamboudzwa here something zviri related kune zvinhu izvozvo, handina kupanzwa ipapapo. Because pane pekuti nongo accused zvinhu zvausingazomboudzwi futi zvakamira sei zvina kana evidence. That's why she requested for a recording, and the guy did not record. Dai vaida kubatsira umwe akanga dai akarekodha akamuratidza, but being accused zvinhu zvausiri kutoziva, I think something is fishy there. Yeah. Thank you so much, Meta, for that one. Another message that is coming in says, guys, we underestimate these spiritual things. This spiritual husband can kill the husband, and we don't know conversation yavaita when he was saying, Kuti, I was being threatened, and he was claiming her to be his wife. On 0772162651. Stay with us. We will be back shortly with more of your contributions after this. Hello, Star FM. Hi, KVG. I'm great, thanks, Diane. Chakupa 30 seconds kuti upendere hot topic yedu. Uri kuzviona sei? Okay, nashida kuti zvoni vanhu vari kubuda. I've been in that situation before. Mufesi wangu haana tombondiudza because angazvinzwa somewhere, so he couldn't tell me achitya kuti ndichareacta sei. So all I can say is that lady pray, kutonamata kana kuri kubatsirwa kuenda kwakasiyana siyana chaiko. Vanhu vaienda pamwe vaitonyara kumuudza pane mufesi wake kuti maparents anenge akabata or something, but all I can say is that let's
pray. Asambomirire maperenzi chete, ngaatoita zvese zvese to keep a marriage. Thank you so much for sharing your experience, dear. All right. And we thank God that you are delivered. We are Star FM, sounding good all the time. Our hot topic on a Tuesday. Let's do it again tomorrow.